আকাশ উজ্জীবিত। 12টা বাজলো, সবাইকে আবারও হ্যাপি নিউ ইয়ার। 2025 সালে সবার সুস্বাস্থ্য এবং শুভকামনা। যারা দেশের বাইরে অবস্থান করছেন, অনেকেই দেশের বাইরে থেকে বিদেশে আছেন, তারা হয়তো বাংলাদেশের এই আনন্দঘন মুহূর্তটা শেয়ার করতে। ঢাকা শহরে রঙিন আলোয় আলোকিত আনন্দ করে মুহূর্তটা লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আবারও সবার জন্য শুভকামনা। আজকের মতো লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। সবাইকে বাই বাই।